Dear friends, welcome to AS American English. Our center is in Chennai, in Tamil Nadu, in India. Here, our motto is to make you to speak like native English speakers. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers or native English speakers speak. This is what we are going to see under the letter W. See, the page number is 364 to 365. Under the letter W, the word is without. What do you mean by the word without? You don't have anything. You're not with something. So, without a hitch. Hitch means what? A disturbance. Hitch means what? An hindrance. A disturbance. Without a hitch means without a disturbance. Without a block. You are free. So, without a hitch means without any disturbance. Whatever is, it is no problem. The phrase means whatever it is, there is no problem at all. Whether I live in India or whether I live in US, whether I'm rich or poor, whether I'm happy or unhappy, whether I'm married or unmarried. So without a hitch means no problem at all. Without a hitch. Without a hitch, no problem. I was able to get a job in US. So without any difficulties, without any passport visa problems, I was able to get a job in US. So without a hitch means without any problem. Whatever it is, no problem at all. So the word hitch means the problems. Without a hitch means no problem at all. Without question. Or without fail. What do you mean by the phrase? Without question or without fail. It simply means exactly, absolutely, sure. Without question means 100% sure. Without fail means 100% I'll come. Say I'm asking you, will you come for the marriage? I'll come for your marriage without fail. Means I will definitely come. So we shall meet you in the railway station without fail means what? Surely we have to meet. So without fail means surely. Without fail means you have to come there surely. Or exactly, absolutely. So without batting an eye. What do you mean by batting? You're closing your eyelids. Batting. Without batting an eye means what? You're just looking at somebody or something without closing your eyelids. What do you mean by that? Without batting an eye means immediately, suddenly, without thinking. Without thinking. Without batting an eye. When his friends teased him, he went away without batting an eye means without, immediately. So, when his friends were teasing him, he went out of the place immediately. So, without batting an eye means immediately. Without reason or rhyme. Rhyme means what? According to some, same type of sounds. Rhymes. So without reason or without rhyme means without a purpose. There is no purpose. Without reason means what? Without any purpose. Without rhyme means what? That's also without a purpose, without any reason. Without any reason, then you're using the phrase without reason. No reason at all. The government increased the prices of petroleum products without reason or without rhyme means what? The government increased the petroleum prices without reason. He shouted at me without reason means what? Suddenly he started shouting. God knows what is the reason. Without reason means what? No reason. I have never done any mistakes. Without reason the principal called me and he appreciated me. Without reason means what? There is no reason at all. Wits. What do you mean by wits? The joking. The wits you pass. So, at the end of one's wit or my wits ends means a person not able to use his mind or mental function. End of one's wits means what? He is not able to joke further means he is unable to use his mind any further. At my wits end means I am not able to think anymore. I cannot do anything anymore. So my dear friends, without a hinge means what? Without a disturbance, no problem at all. And without question or without fail means what? Exactly, surely, certainly,
Without batting an eye means what? Immediately doing something. Without reason or without rhyme means what? There is no reason at all. Without rhyme, no reason at all. And at the end of one's wits, or at my wits end means unable to think anymore, unable to do anymore, unable to speak anymore. So hope you're able to understand all these phrases over here. And coming here, I resigned my job because I was at my wits end means what? I am unable to operate, I am unable to think, I am unable to function. So at my wits ends means not able to do certain things. Wolf in sheep's clothing. What do you mean by wolf in sheep's clothing? It looks like a sheep. The outward appearance, it looks like a sheep, but inside it is a dangerous wolf. So what do you mean by that? Something which looks wonderful. Outward it looks wonderful, but really inside it's bad, right? So outward appearance is good, but inside all bad. So here, wolf in sheep's clothing. Our headmaster looks gentle. Our headmaster looks as a gentleman, gentlemanly, but he is a wolf in sheep's clothing means what? He is a dangerous man. He is a person who is not in good in character. So, wolf in sheep's clothing means outward it looks good, but inside it is dangerous. And coming here, wood, out of the woods. Now, once you go inside the wood, woods are forest. Go inside the forest, animals may be there, you cannot go out, you feel so frightened, it looks so dangerous. All the birds and insects and worms and creatures, they come and try to, try to make you sick. So, out of the woods means a person or a thing which is out of danger or trouble. So, out of woods means you are out of danger. Coming here, after the kidney operation, the film superstar, who is a film superstar, Mr. Rajinikanth, had an operation. He is out of the woods means he is out of danger. So, out of woods means out of danger. And coming here, come. Or crawl. Crawl means what? Walking in your four legs, crawling and going. Come or crawl out of the woodwork. Come or crawl out of the woodwork means, it simply means interfering in a work, disturbing something or bothering. Come or crawl out of the woodwork means you are trying to disturb somebody. After he became rich, his friends came out of the woodwork. The friends came out of the woodworks means they started coming and disturbing. So, come or crawl out of the woodwork means you are coming and disturbing. So, after he became rich, his friends came out of the woodwork. So, my dear friends, what do you mean by wolf in sheep's clothing? Something looks good, but inside it is dangerous. And here, out of the woods means a person or a thing who is out of danger. Come or crawl out of the woodwork means you are coming and disturbing somebody or something. So, once again, I like to go in for without a hitch means what? Hitch means disturbance. Without any disturbance. Without question or without fail means what? Exactly, surely, definitely. Without batting an eye means what? Immediately. And without reason or rhyme means without any purpose, without any reason. In the end of one's, at the end of one's wits or end of one's, at my wits end means you are unable to do any action or think about it. Wolf in sheep's clothing means what? Something looks outward, it looks good, but inside it is dangerous. Out of the woods means a person or a thing who is out of danger. And come on, crawl out of the woodwork means you are interfering, somebody is interfering and disturbing something. Hope you are able to understand all these phrases. Are you sure? Why don't you come forward and use one of the phrases and form a sentence? Yes, gentlemen. I am Venkatesh. I am going to make a sentence for the phrase without a hitch. It's mean by it is no problem. Without a hitch, the peoples are living happily because of the government has providing free house and rice. So the government is providing free rice and housing, so people are living without a hitch. That's what you want to say. Good. Why don't you come forward?
What is the sentence you wish to select? Without a H. Why don't you select one other thing? He has already used it. Wolf in sheep's clothing or something like that. Already he has told that phrase. Okay, without a H, start. Without a H, I did my doctoral degree. Without a H, without a problem, I did my doctoral degree. Yes, you? Without the question, without a fail. Without question means surely. He will meet your friend in the railway station. He will meet me without fail. He will definitely come and meet me. Very good, very good. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 364 365 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில புக், கார்ப்பரேட் இங்கிலீஷ் புக் இருக்கிறது. வார்த்தை விதவுட், விதவுட் என்றால் என்ன? ஒன்று இல்லாமல். ஒன்று இல்லாமல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி நாம சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். விதவுட் எ ஹிச், ஹிச் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு, அது தோண்டி நம்பி எடுப்பதை ஹிச் என்று சொல்கிறோம். இன்னொரு வார்த்தை ஹிச் என்றால் தொந்தரவு, டிஸ்டர்பன்ஸ். விதவுட் ஏ ஹிச் என்றால் எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல். ஹிச் என்றால் தொந்தரவு, விதவுட் ஏ ஹிச் என்றால் எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லாமல். வாட் எவர் இஸ், இட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பிரச்சனையே இல்லை. பிரச்சனையே இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் ஏ ஹிச் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ விதவுட் ஏ ஹிச் என்றால் நோ ப்ராப்ளம், பிரச்சனையே இல்லை. Without a hitch, எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் I was able to get a job in USA. USA னா அமெரிக்கா. அப்ப அமெரிக்காவிலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது. அடுத்தது விதவுட் கொஸ்டின் என்றால் கேள்விக்கே இடமில்லை. விதவுட் ஃபெயில் என்றால் என்ன? தவறாமல் தவறாமல். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி, சரியாக, அப்சல்யூட்லி உறுதியாக, ஷியர்லி உறுதியாக. ஸோ விதவுட் கொஸ்டின் என்றால் எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் நிச்சயமாக. விதவுட் ஃபெயில் என்றால் எந்த தோல்வியும் இல்லாமல் உறுதியாக. ஸோ உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் கொஸ்டின் அல்லது விதவுட் ஃபெயில் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். we shall meet you in the railway station. நாங்கள் உன்னை ரயில் நிலையத்திலே சந்திக்கிறோம். விதவுட் ஃபெயில் என்றால் என்ன? உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் ஃபெயில் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ. பேட்டிங் என்றால் என்ன? கண்கள் இமைகளை மூடுவது. இமைகளை மூடாமல் என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ என்றால் என்ன? கண் இமையை கூட மூடாமல் இருப்பது என்பது உடனடியாக, சடன்லி, திடீரென்று, விதவுட் திங்கிங், எந்த யோசனையும் இல்லாமல் உடனடியாக ஒரு காரியத்தை செய்வதை விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ, கண்கள் இமைகளை கூட மூடாமல் உடனடியாக என்ற அர்த்தம். when his friends teased him, அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை கிண்டல் கேலி செய்த பொழுது he went away, அவன் அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டான். without batting an eye என்றால் என்ன? உடனடியாக. so without batting an eye என்றால் உடனடியாக. அடுத்தது விதவுட் ரீசன். ரீசன் என்றால் காரணம். விதவுட் ரீசன் என்றால் எந்த காரணமும் இல்லாமல். ரைம் என்றால் ஒரு முறை. ஸோ விதவுட் ரீசன் என்றால் எந்த காரணமும் இல்லாமல். விதவுட் எ பர்பஸ், விதவுட் எனி ரீசன், எந்த காரணமும் இல்லாமல், எந்த தேவையும் இல்லாமல். ஸோ விதவுட் ரீசன்னா எந்த காரணமும் இல்லை, எந்த தேவையும் இல்லை. த கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் த பிரைசஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ். அரசாங்கம் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையை உயர்த்தியது. விதவுட் ரீசன் ஆர் விதவுட் ரைம் என்றால் என்ன? எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல். ஸோ எந்த விதமான காரணமும் இல்லாமல் என்று சொல்லும் பொழுது விதவுட் ரீசன் ஆர் விதவுட் ரைம் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக விட்ஸ். விட்ஸ் என்றால் என்ன? விட்டடிக்கிறதுனா ஜோக் அடிக்கிறது. விட்டடிக்கிறதுனா தமாசாக பேசுகிறது. ஸோ at the end of one's wits என்றால் என்ன? நகைச்சுவையே இல்லை, பேச்சே இல்லை, அவன் பேசவே முடியவில்லை. or at my wits end, a person not able to use his mind or mental function. மனது நன்றாக இருந்தால் தான் நகைச்சுவை வரும். இது மனது நன்றாக இருந்தால்தான் நகைச்சுவை வரும். விட்ஸ் என்றால் நகைச்சுவையாக பேசுவது. at the end of one's wits என்றால் அவனால
தமாசாக சிரித்து சந்தோஷமாக பேச முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவனுடைய மனது சரியாக இயங்குவதில்லை, அவனுடைய மூளை சரியாக இயங்குவதில்லை. ஸோ நண்பர்களே, விதவுட் எ ஹிச் என்றால் தொந்தரவு இல்லாமல், விதவுட் கொஸ்டின் என்றால் எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் உடனடியாக, விதவுட் பேட்டிங் என் ஐ என்றால் உடனடியாக, விதவுட் கொஸ்டின்னா கண்டிப்பாக வருவேன், விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐனா உடனடியாக, விதவுட் ரீசன் ஆர் விதவுட் ரைம் என்றால் எந்த காரணமும் இல்லாமல், at the end of one's wits என்றால் ஒருவனால் சரியாக சிந்திக்க முடியவில்லை, சரியாக வேலை செய்ய முடியவில்லை, சரியாக மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முடியவில்லை. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ ரிசைன் மை ஜாப், நான் என் வேலையை ராஜினாமா பண்ணினேன், பிகாஸ் ஐ வாஸ் அட் மை விட்ஸ் எண்ட் என்றால் என்னால் சரியாக மனதை வேலையிலே செலுத்த முடியவில்லை. ஸோ ஐ ரிசைன் மை ஜாப் பிகாஸ் ஐ வாஸ் அட் மை விட்ஸ் எண்ட், விட்ஸ் என்றால் சரியாக மனதை வேலையிலே ஒரு காரியத்திலே செயல்படுவதற்கு செய்ய முடியவில்லை. அடுத்தது உல்ஃப் இன் ஷீப்ஸ் க்ளோதிங், உல்ஃப்னா ஓனாய், ஷீப் என்றால் ஆடு, க்ளோதிங் என்றால் உடை. அப்ப ஆட்டினுடைய தோளிலே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஓனாய் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பார்ப்பதற்கு அது ஒரு ஆடு மாதிரி, அப்பாவி ஆடு போன்று இருக்கிறது, உள்ளே குள்ளநரித்தனமான அந்த மிருகத்தனம் இருக்கிறது. சம்திங் விச் லுக்ஸ் வண்டர்ஃபுல், ஏதோ என்று பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கிறது, பட் ரியலி பேட், அது மோசமாக இருக்கிறது. உள்ளே வெளி தோற்றத்திற்கு அழகு, உள் தோற்றத்திலே அது கொடூரமாக இருக்கிறது. ஹெட் மாஸ்டர், என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர், லுக்ஸ் ஜென்டில்மேன்லி, ஜென்டில்மேன்லின்னா நம்ம ஒரு மேன்மையான மனிதர் போன்று தோன்றுகிறார், பட் இஸ் ஏ உல்ஃப் இன் ஷீப்ஸ் க்ளோதிங், ஆனால் அவர் பசுமாட்டுக்குள்ளே புலி இருப்பது போல, பசுத்தோலுக்குள்ளே புலி இருப்பது போல, இந்த ஓனாய், இந்த ஆட்டினுடைய உள்ளுக்குள்ளே ஓனாய் போன்ற குணமுடையவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் மோசமானவர். வுட் என்றால் என்ன? ஃபாரஸ்ட், ஃபாரஸ்ட் என்றால் அடர்ந்த காடு, மலையில் இருக்கக்கூடிய அடர்ந்த காடு. அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் என்ன? அடர்ந்த காட்டிலிருந்து வெளியே வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது எ பர்சன் ஆர் எ திங், ஒரு மனிதனோ அல்லது பொருளோ, ஹூ ஆர் விச் இஸ் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர், அது ஆபத்திலிருந்து வந்து விட்டது, ட்ரபிள்னா பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பி விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ். பொதுவாகவே காடுகள், வனாந்தரத்திலே உள்ள காட்டுக்குள்ள மாட்டிட்டோம்னா மிருகங்கள் வரும், பல கொடுமைகள் நடக்கும், உணவு கிடைக்காது, இல்ல பல பிரச்சனைகள் காட்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது. ஸோ அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் தப்பி விட்டீர்கள், நீங்கள் இப்பொழுது சௌகரியமாக இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். ஆஃப்டர் த கிட்னி ஆபரேஷன், கிட்னி சிறுநீரக அறுவை சிகிச்சை முடிந்து த பிலிம் சூப்பர் ஸ்டார், அந்த சினிமா சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் இஸ் அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ், இப்பொழுது அவர் ஆபத்திலே இல்லை. அடுத்தது கம், வா. கிரால் என்றால் என்ன? 4 காலிலே, அதாவது ஊந்து நடப்பது. அவுட் ஆஃப் த வுட் ஒர்க் என்று சொல்லும் பொழுது இன்டர்ஃபியரிங் இன் ஏ ஒர்க், யாரோ ஒருவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார், நீங்கள் இடைமறிக்கிறீர்கள் அந்த வேலையிலே. டிஸ்டர்பிங் சம்திங் ஆர் பாதரிங், ஏதோ ஒன்றை தொந்தரவு பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆர் பாதரிங். ஆஃப்டர் ஹி பிகமிங் ரிச், அவன் பணக்காரன் ஆனவுடன் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவனோட நண்பர்கள், கேம் அவுட் ஆஃப் த வுட் ஒர்க், அவர்கள் இவனை தொந்தரவு செய்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, உல்ஃப் இன் ஷீப்ஸ் க்ளோதிங் என்றால் என்ன? வெளி பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும், உள்ளே ஆபத்து நிறைந்திருக்கிறது. அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால் பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளிவந்து விட்டேன், கஷ்டத்திலிருந்து வெளிவந்து விட்டேன். கம் ஆர் கிரால் அவுட் ஆஃப் த வுட் ஒர்க் என்றால் யாரோ ஒருவர் மற்றவர்களை இம்சை பண்ணுகிறார்கள், தொந்தரவு பண்ணுகிறார்கள். ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, விதவுட் எ ஹிச் என்றால் என்ன? எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல். விதவுட் கொஸ்டின் ஆர் விதவுட் ஃபெயில் என்றால் உறுதியாக, நிச்சயமாக, கண்டிப்பாக. விதவுட் பேட்டிங் அண்ட் ஐ என்றால் உடனடியாக. அடுத்தது விதவுட் ரீசன் ஆர் ரைம் என்றால் எந்தவித காரணமும் இல்லாமல், எந்த விதமான ஒரு காரணமும் இல்லாமல். at the end of one's wits or at my wits ends என்றால் வேலையிலே அல்லது காரியங்களிலே ஒழுங்காக மனதை ஈடுபடுத்தி கொள்ள முடியவில்லை. அடுத்ததாக உல்ஃப் இன் ஷீப்ஸ் க்ளோதிங் என்றால் பார்ப்பதற்கு அது நன்றாக இருக்கிறது, உள்ளே அனைத்து மிருகத்தனமாக மோசமானவராக இருக்கிறார். அப்ப பசுத்தோல் போர்த்திய புலி என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் த வுட்ஸ் என்றால்
ஆபத்திலிருந்து தப்பிவிட்டோம். கம்மா crawl out of the wood work என்று சொல்லும் பொழுது மற்றவர்கள் விஷயத்தில் தலையிட்டு அவர்களை தொந்தரவு செய்வது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அருமையான ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி மிகச்